Hi everyone. Today is Monday, March 16th. Today was a holiday. And yesterday, as I was writing um, an email and looking for topics for about a week from now, I was noticing something about a date of the Beatles' first studio album. And so I decided to just kind of last night and today kind of just go through the entire album catalog of like, I don't know, 12 to 13 albums and just kind of go through them, listening to them as they were, um, several covers, and then getting to their own original works on A Hard Day's Night, and then back to another cover set, and then little by little going into original material with Rubber Soul, Help, um, and progressively going until getting into like the White Album, Yellow Submarine, Let It Be, and then finally listening to Abbey Road. Definitely the listening to the White Album just felt like a whiplash back and forth of um, things from Lennon, and then these kind of twee, almost some kind of cheesy, quaint things that Paul McCartney was writing, and then a complete reversal of something in a different direction he was doing, and then Harrison original uh, original pieces, either some Indian influence or something uh, different, and then it was just kind of back and forth, and then something that they would let Ringo Starr sing on, and it just didn't feel at all cohesive. The White Album, and then just a slow descent into just their own individual pursuits, and then at the end, just too many chefs in the kitchen. Just they couldn't get along anymore, and they had um, so many networks and friends and musicians that they were working with creatively, like outside of that um, band environment. So at some point, it just kind of disintegrated. But trying to listen to that, kind of gradually see how it started out in the early 60s, and then finally to the breakup. Um, so it's just kind of seeing all those different influences they had and creativity. But finally, at the end, I think they were just all individually ready to split off and do different things. So it could just no longer just be cohesive enough to just survive that kind of dynamic of it. Um, but just as a kind of a day of listening and just kind of experiencing, because I've heard several of the over the years, I've heard all these hits, and um, as singles, or different songs that have been in concerts, and but never really just going through the catalog progressively, and try to just experience that. But yeah, really kind of enlightening, and getting into some things that I realized through writing or through collaborating, just how challenging it can be to. Well, I mean, when it works, it's creative, it's great, but when there's just you kind of getting on somebody's nerves, it yeah, it kind of disintegrates. Hola a todos, hoy es lunes, el 16 de marzo. Hoy ha sido un día de festivo. Entonces, anoche estaba escribiendo un correo y me di cuenta de una fecha
en una semana de como el primer álbum en estudio uh, de los Beatles con varios covers um, y, uh, y poco a poco escuchando como todos los álbums, una docena um, hasta finales de 69 y es como increíble como seguir ese sonido y llegando a sus propias canciones y luego poco a poco una creatividad tremenda y luego llegar a algo tan como ecléctica que es difícil ver lo que es congruente y luego llegando al final de como ya era demasiado y sus um, posibilidad de como colaborar era más y más difícil y ya llegó a su fin. Pero muy interesante escuchar todo eso en varias horas y dando un poco una idea de su, de su viaje artístico ou su desarrollo artístico. Um, Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 16 mars. Et hier soir, j'étais en train d'écrire un courrier et pour un thème, je me suis rendu compte qu'il y avait la date du premier album en studio des Beatles. Et donc, j'ai décidé hier soir et aujourd'hui, comme j'avais une journée de vacances, de juste profiter, écouter tous les albums un par un, et un peu me rendant compte de contenu depuis les premières, les couverts, ce qu'ils faisaient sur scène, et puis petit à petit, leurs propres chansons de plus en plus, et puis les albums qui étaient que ça. Euh, et, et puis à la fin, la descente vers comment l'impossibilité de continuer euh, avec tellement de créativité et que c'était difficile de collaborer sans, sans jalousie, sans critique personnelle tout de suite. Et c'est dommage de voir ça et écouter ça. Mais c'est une suite compréhensive. Et voilà. Hallo an alle, heute ist Montag, der 16. März und heute habe ich viele Musik von der Beatles gehört. Gestern Abend hatte ich eine Nachrichten geschrieben und für ein Thema, ich habe gelesen, dass der erste Album war im März im 62 und das ist jetzt, es gibt 60 Jahre und ich habe gehört ganz alles, die Musik und es ist hilfreich für verstehen, was ist passiert in 7, 8 Jahren und viele Kreativität und auch es war sehr schwierig zusammenarbeiten und danach es war die Ende von der Gruppe. Ciao a tutti, oggi è lunedì il 16 marzo e ieri sera avevo letto e scritto sopra il primo album di musica di Beatles e ho deciso oggi ascoltare così tutti gli album
È molto interessante di vedere tutto nel tempo, um, e come um, hanno stato scritte queste canzoni e album. E, ho capito molte cose e nel fine ho capito come era impossibile continuare di questa maniera perché ci sono molta creatività, ma è molto difficile collaborare con jealousy, critica um, e ego. E questo è tutto per oggi. Всем привет. Это понедельник, 16 марта, вечера вечером, и я написал письма, и я говорил немного о первый альбом из Beatles, и поэтому я решил слушать почти все в альбом. И когда это было, и понял немного, э, как делали музыку, и наконец я понял немного, потому что это труднее продолжать как группа, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.